గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరంతా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మొన్న మాకు పడిన మంచు తుఫాన్ అన్నమాట. పెద్ద స్టార్మ్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది ఈ మంత్లో. ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసామో. 3 months తర్వాత సారీ 3 years తర్వాత ఇంత మంచు పడిందనమాట మాకు. Tomorrow we'll make snowman. Okay? Snowman. You need a head. You have to have a head. Baby Oh, snow. I'll bring it. Oh, you got it? Yeah, there you go. Now you got it. Snowman. I need 2 eyes and a nose. Yeah. మీకు ఇంతకు ముందు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, స్నో పడినప్పుడు ఎంత అందమంటే ఇంకా మనం ఒక వెండి ప్రపంచంలో ఉన్నట్లే అనమాట. ఎక్కడా కూడా ఇంత మచ్చ లేకుండా అసలు ఎంత వైట్ ప్యూరిటీ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ నెక్స్ట్ డే కూడా చాలా చలి ఉంటుంది, బట్ సూర్యుడు వచ్చాడంటే మాత్రం ఇంకా వెలుగుల మయం అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది. ఎంజాయ్ చేస్తే తప్ప, అది చూస్తే తప్ప అర్థం కాదనమాట ఆ ఎంజాయ్మెంట్. Here it comes. Okay, come on. Hey. That's great. Yeah, that's good. Do it again. I'm only thinking of my leg. It's all good. It won't hurt, even if you fall. No, if I twist. Oh no, that's not good. Ouch. Throw it at me, in my face. Oh, good job. Throw it harder. So nice. It is. Good. Should have made the sand. Yeah. I thought They did a good idea. very good. Ouch. Do it again. Look. It's all salty. Come. ఆల్మోస్ట్ నా మోకాలి వరకు వచ్చిందనమాట. చాలా మంచు పడింది. చాలా బాగుంది. Snow. Uh-oh. Oh my God. Here, very careful. Oh, honey. Oh my God. It's so good. Oh my God. This is real snow. Beautiful. Mm-hmm. Hold my hand, Ma. I'm scaring. Come on. Oh, it's windy now. Oh. I can't film and hold your hand and not Will fall. you stop it? Ha 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 ha. Yeah, now it's.
ఇంట్లోకొచ్చాక ఇంకా చాలా వెచ్చగా ఉండాలనిపించిందనమాట. ఇంకా గ్రీన్ టీ పెట్టుకున్నాను. డేవిడ్ గారేమో ఏదో స్నాక్ తింటున్నారు. నేనేమో ఈ పేస్ట్రీ ఒకటి, మా ఆంటీ పంపిన ఆ సున్నుండ ఒకటి కొంచెము హీట్ చేసుకుని తింటున్నాననమాట. విండీస్ మ్యాన్ ఈటింగ్ జంక్. I have some nuggets and some burger sandwich. Sun backside. It's blinding me. Ouch. Oh, you're gonna die now. Huh? Your fingers are gonna freeze. Yes. Oh my god, it's అంటే గ్రోసరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియన్ స్టోర్లో బజ్జీ కనబడింది. ఎప్పటిలాగా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఒకటి తెచ్చుకున్నాను. బా, ఎలా ఉందంటే అలా ఉంది. నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. not that great. Why? What is in it? Give us. Big Mitch. Hmm? Eat some more. Hmm? Cabbage? Spicy. Mm. Okay. Jalapeno spicy, I think so. Oh my god. You need water. Yeah. Okay. రెండో రోజు, మూడో రోజు, 1 వీక్ వరకు ఇలానే ఉందన్నమాట. అసలు ఎంత బాగుందో రోడ్డు మీదకి వచ్చి అలా చూస్తూ ఉంటే. కాకపోతే 2 డేస్ తర్వాత కార్లు అవి తిరిగేసి కొంచెం మురిగ్గా అనిపిస్తాయి. బట్ చాలా వరకు భలే ఉంటుందన్నమాట అందంగా.